Welcome WEEGSCHAAL. It is the eerste week from the year 2022. De week begint van 3 tot en met 9. In deze week daar komt een eind met in a corporation institution. Een eind voor een waterwoman, een eind voor een stiervrouw, een eind voor jullie WEEGSCHAAL. Die had collaborate met een stiervrouw. Op the work floor, as jullie had some sort of a conflict, no win for a Leo, okay? So, informatie komt out that behind some sort of a problems what you find have creëerd. Dus, sommige van jullie, je kind wordt bevallen of jij wordt bevallen of some sort of a problematic situatie dat je ouders moeten naar de ziekenhuis en jullie moeten daarbij even gaan zijn voor je ouders, oké? Dan some sort of a news come that a conflict is over and your burden is over. An end is here to some sort of a conflict and situation. Je krijgt some sort of a goede news. An end is here for a Leo vrouw. Okay, whoever this Leo vrouw is, wacht op some sort of a documentation information. En ze krijgt om te horen in de week dat het gaat niet lukken. Omdat mensen recognize iets over deze Leo vrouw dat was niet boven water. Die beëindigt some sort of a application dat deze Leo vrouw of iets dat deze Leo vrouw heeft aangevraagd wordt denied. Vanwege doordat mensen recognize that what deze Leo vrouw heeft gedaan. Op de workfloor of met de bank financial institution mensen gaat recognize some sort of a conflict met de bank institution. De waarheid komt boven water omdat het stiermaker of Stenbosch gaat even vertellen dat there was some sort of a fraud in a bank or a financial institution and it was waar. Mensen nou gaan even kijken en recognize that there was some sort of a double contract that a Leo did in a bank or financial institution. Mensen nou recognize what deze person have gedaan. Then we see the energy van problematic situatie en WEEGSCHAAL dat is in relatie of getrouwd met een boodschatter. Heleboel problemen. Getrouwde mensen of samenwonende mensen met kinderen. Heleboel problemen over geld. Mensen gaan even nou recognize heleboel problemen. De geheim van een boodschatter. En de man of vrouw is nou oud. Dus heleboel informatie is nou boven water gekomen. Maar de moeilijkheden dat meestal van jullie en je partner financieel had, het nou komt tot een einde. Dan een WEEGSCHAAL voor watermanvrouw krijgt om te horen of gaat even aan een Leo vertellen dat an eind is here with some sort of a samenwerking or some sort of a problematic situatie. Dus dat komt op en jullie WEEGSCHAAL krijgt om te horen van een Leo dat some sort of a aanvraag of some sort of a problematic situatie is nou tot een eind gekomen. Heleboel van jullie, there is problemen met de family, problemen in de family. En het probleem is dat je ouders zijn niet lekker. Je kinderen, voor sommige van jullie, is in problemen gekomen en de waarheid is nou boven water gekomen. Jullie WEEGSCHAAL vrouw, de geheim van jullie oude WEEGSCHAAL vrouw, samen met de visgrave of Scorpion, een corporation institution, is nou achtergekomen. Wat jullie WEEGSCHAAL vrouw en een visgrave of Scorpion man heeft gedaan. Een heleboel van jullie overkomen als stiervrouw. Mensen recognize dat de stiervrouw in een corporation institution heeft data en informatie gegeven aan een visgrave of Scorpion man. En mensen recognize a stiervrouw is degene dat heeft some sort of a data en informatie geaccess en geeft aan een visgrave of Scorpion man.
Verdriet is hier, zwaar verdriet. En de verdriet is dat mensen recognize en Leo creëer een heleboel problematische situatie rond jullie. En de informatie over een Leo-vrouw en een stiervrouw is nou boven water gekomen. Het moment is hier. Vanwege doordat jullie gaat echt blij zijn om te krijgen dat een Leo en een stiervrouw wordt ontslagen of zijn contract wordt beëindigd. Maar het is gewoon direct op voet ontslagen. En dat krijgt een stiervrouw en een leervrouw in deze week. Dus voor sommigen van jullie, weegschaal, het was je grootste vijand. Dus heleboel informatie is over een Leo en een stiervrouw boven water gekomen. Hoe deze Leo en stiervrouw proberen some sort of a news story te krijgen. Mensen nou get heleboel informatie en data en recognize dat een Leo en een stiervrouw hebben gelegen en bedriegen. An end is here for ze. Dus as you recognize weegschaal, daar komen hele behind on moeilijkheid, problematische situaties met kinderen. Data en informatie komt uit waar mensen recognize dat mensen hadden chaos gecreëerd. Jullie weegschaal mensen, een tweeling. Het moment is hier voor een tweeling. Een heleboel van jullie gaat achterkomen wat een watervrouw in een corporation heeft gedaan. Een heleboel van jullie gaat even recognize wat de bank financial institution heeft gedaan. En ik zie geen good news voor een kreef en een tweeling. Omdat mensen recognize dat een kreef en een tweeling, some sort of a, so it says a kreef of a tweeling, creëer some sort of a problematic situatie. En daar was heleboel conflict. Geen succes of geen goede nieuws voor deze mensen. Dus wees voorzichtig met some sort of a problematic situatie met de bank of a financial institution. Moeilijkheid, en de moeilijkheid is door een boodschatter. Mensen recognize wat een boodschatter heeft gedaan. En ik zie een eind voor deze boodschatter, omdat mensen is nou vanop de hoogte en recognize een zeer delirious situatie wat de weegschaal heeft gecreëerd. Dus, dames en heren, wat een week. Dit is best wel positief, omdat heleboel van jullie dat had probleem met de weegschaal. En een Leo, je krijgt een brik dat deze mensen zijn weg of deze mensen, een eind is hier tot de problematieke situatie wat jullie had meegemaakt met deze mensen. Dus de highlight van de week, het is family issues, problematic situatie waar een eind komt. En het was some sort of a conflict in situatie met een Leo en een waterman en een eind is hier. Ik wens jullie een fijne week. Kijk eens even door, misschien zien jullie iets. Maar geen goede nieuws voor een kreef met een bank en financial institution. Groot probleem met de kreef of een groot probleem met jullie en je partner met de bank financial institution. Problematic situatie is hier voor jullie Leo's, maar jullie weegschaal, maar het komt to een eind. Namaste.